Assalamu alaikum wa rahmatullah. Friends, this is Shazul Islam once again today. Dear friends, আজকের ভিডিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ. Today's video is very important for those তাদের জন্য who want to learn speaking English fluently. Speaking English learning is our long cherished dream, and a lot of people in our country, students, job seekers, and any other professionals who are really interested to learn speaking English, but we really some of us really don't know how to practice in a proper way to improve our fluency and listening. Speaking English doesn't mean just to speak fast. It means you have to speak English clearly and slowly so that the listener can understand your every single word. This is the first and foremost condition, because when the listener can't understand your language, they will not be interested to watch your video and to talk to you. Okay. However, I told my previous videos once again that, and I discussed a lot of strategy to improve both speaking and listening, reading and writing. Today, I will try to discuss two important strategies that can improve very effectively, properly and appropriately. So you are all requested to stay with me to the end of this video. ইংরেজি স্পিকিং শেখার জন্য আমি আমার পূর্বের ভিডিওগুলোতে আমি অনেক বিভিন্ন স্ট্র্যাটেজির কথা বলেছি, বাট আজকে টুডে, that means this video, I will try to analysis in a proper way, so that if you follow this strategy, inshallah you will also be able to speak English fluently, but you have to follow my two tips. দুইটা টিপস আপনাকে ফলো করতে হবে. To learn speaking English, you don't need to be an educated or graduate. You don't need, because you are trying to learn a language. আপনি যদি একজন গার্মেন্টস কর্মী হয়ে থাকেন, if you are a garments service holder and any other professionals, and you didn't go to school for a single day, don't worry. You can also speak English fluently, effectively. Okay? Dear friends, but before going to the main discussion, first of all, I'm asking all of you that you ask yourself what level of English you want to learn. Okay, it's very important to learn English. If you want to learn English in a beginner level, then you have to follow to be a beginner speaker. And if you want to an intermediate level speaker, then you have to follow that strategy. And if you want to be a advanced level expert in English language,
then you have to follow those strategies that can lead you to be an expert in English. Okay. Now I will try to discuss two strategies. Number one, you have to speak English every day. Okay, every day. Though you will make mistakes, if you don't make mistakes, you can't learn. আমি যদি ভুল না করি তাহলে আমি কিন্তু শিখতে পারবো না। সুতরাং I have to make my mind that I will learn through making mistakes. Number one, you have to practice every day. Number two, you have to watch the native English. Why you will watch native English every day? Because when you watch the native English such as CNN, BBC, Al Jazeera, Fox News, etc., and the same time of your listening, you have to try to repeat every single word with them. And when you watch the video, then you will go to the setting and you will get an option where a slow and fast option is being. So at the time of listening, you must follow repeating. It's very, very important to improve your fluency. Okay, so speaking, listening, this true strategy we must carry on every day, minimum 1 hour or half hour or 2 hours. That means it will depend on your time level. Okay, and third, that means optional strategy I will share you, which is also effective to improve our fluency, that you have to start creating video, or you have to start your presentation, okay, before the mirror or before the social media or before YouTube, or to create record video. It's also very, very effective to improve your fluency, and you will get encouraged when you practice speaking in a social media, because social media is now the connective environment. That means it also connected us among the world, and by the blessing signs of technology, social media, that means we are living in a global village. So there are many resources to gather our knowledge in any topics like English language. As I'm a student, I'm a learner of English language, as I've been practicing for a long time. So this is the main reason of my creating video, because when I start presentation, as I'm talking to you, I'm also presenting myself, and I'm creating video, live video or any other video. That means it's also a presentation to encourage me. Okay, so number one, you have to carry on practice, though you will make mistakes. Okay, number two, you have to watch many kinds of English channels that I told you. Okay, and when you watch the natives, then you have to try to repeat with them.
If you think that this video, the native video is very fast, then go to the setting option, then you can get the option slow or fast. Okay, you can do that. And another option is that try to fix your specific goal, what level of English you want to learn. Beginner, intermediate, low intermediate, or middle intermediate, or super intermediate, or advanced level. Okay, it will depend on your thinking, on your mission, on your goal. Okay, and the same time, the more you will learn, the more you will tell yourself that I know nothing. It's very, very important. If a jar is full of water, then it can't take any water. Okay? And if the jar is empty, then we can pour water into the jar. So I have to think that, I have to tell myself that I'm an empty jar. Okay? It's very, very important. However, and other option is we have to be introduced to the vowel and consonant sound. That I will create next video about vowel and consonant sound. That means phonetic sound. International, that means IPA, International Phonetic Sound. It's very, 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 very important to improve single pronunciation of vocabulary. Okay, so dear friends, what I told you, if you follow my suggestions, then I can assure all of you that inshallah you will be able to improve your fluency. But you have to continue practice. It will depend on your practice. That means how much you are practicing. The more you practice, the more you will learn. Okay? If you have enough time to practice, try to practice always. And I am telling to you another important strategy. That means program your brain. What does means program your brain? You have to tell yourself, message your brain that you know English. If you are afraid of English, then you can't start. You can't practice. You can't start your practicing. So program your brain and message your brain that you know English, and it is very, very easy to you to gather your knowledge, to improve your knowledge on it. Okay? Because program your brain means you have to be a positive mind for learning. Because if I'm afraid to throw the ball, then if I'm not strong-minded, then my ball will be no ball. And if I'm strong-minded to throw the ball to the batsman, then the batsman will maybe out. Depend on my confidence. So confidence level is also very, very important. And so, dear friend, number one, you have to measure strategy. You have to continue practice. You know that. And number two is you have to repeat when you watch the native language, native English. And you have to
every day try to create video. That means you have to be a presenter, English presenter. That means you have to give presentation before the mirror, before the audience, before the social media, before the Instagram, before the YouTube, etc. Okay, it's very, very effective to improve your fluency. As I'm talking to you, I'm sure I'm making a lot of mistakes. Nevertheless, I'm creating mistakes or making mistakes while I'm creating video. Because if I don't mistake, I will not be able to learn. Okay? So, practice every day. Listen every day. And repetition is also at the time of your listening. Every single word you have to be try to repeat when you listen the natives. And I forgot one strategy that there are two types of listener: active listener and passive listener. Active means to go through the depth of the listening. That means you have to be attentive strongly. You have to be attentive strongly to understand every single word and accent, pronunciation, sentence. And if you don't understand, don't worry. Watch again. Second time, if you don't understand, don't worry. Watch again. If you watch one video twice or fifth times or any other above the 6 times or 5th times, then your listening will be improved and you will get the answer how much your listening is being improved. Okay, I give an example. When I started creating video on YouTube or social media, at first I was not able to say a single sentence, and I was afraid what people think me. People will laugh at me. But when I remove the afraid, hesitation, tension, and I say myself that I have to learn, I have to improve my English speaking capability like the native, then I started practice. Inshallah, I've been practicing, though I'm learning, and I'm not telling you that I'm expert in English. I can tell you that I'm learning. I've been learning, and there is no specific time to learn. Okay, so dear friends, for improving your speaking level, you have to continue your practice. You have to watch the native news, CNN, Al Jazeera, BBC, etc. And fluency doesn't mean to speak fast. It doesn't mean to speak fast. Fluency means to speak English slowly and clearly so that the listener can understand you. What does means speaking? What is the mission of your speaking? The mission of English language or any other language is to communicate the any other people like UK, USA, Canada. Those people don't know Bengali language, and English is an international language, and it's not only a language now, it is a business sector, and it has become an industry. And if any person is able to speak English like the native, and if he is speaking clear and his accent is
excellent, he can earn a lot of money. There are many resources. Okay, so dear friends, I'm requesting all of you, though you are not a student, you are a job service holder, you are a teacher, you are a farmer, you are a businessman, don't worry. English is necessary for everyone to communicate and to teach your children. It's important. Every people have as children, and we are afraid of learning English language because we are not able to create an environment in our family. And last strategy I share you that create an environment with your family and think in English, not Bengali. When you think in English, say you are sitting, say I am sitting. যখন আপনি বসে আছেন, আপনি চিন্তা করবেন ইংরেজিতে চিন্তা করার। Try to think in English. Why? কেন ইংরেজিতে চিন্তা করবেন? Don't try to translate into English. ইংরেজিতে ট্রান্সলেট না, অনুবাদ করতে যাবেন না। অনুবাদ করলে কি হবে? আপনি মামলিং হবে, জয়া খিস্ট্রির মধ্যে পড়ে যাবেন। আপনি চিন্তা করবেন, যেমন মনে করেন যে আপনার এখানে একটা বই আছে, তাহলে কি দেয়ার ইজ আ বুক, কোথায়? অন দ্য টেবিল। হ্যাঁ, আপনি কাউকে বলছেন যে কি আমাকে এক গ্লাস পানি, গিভ মি ওয়ান গ্লাস ওয়াটার, আ গ্লাস অফ ওয়াটার। হ্যাঁ, তারপর দেখতেছেন যে আপনার বাচ্চারা খেলছে, দ্য চিলড্রেন আর প্লেয়িং। হ্যাঁ, বাচ্চারা কাজ, দ্য চিলড্রেন ক্রাইং। একটা মানুষ দেখতেছেন যে যাচ্ছে, দ্য ম্যান ইজ গোয়িং, সামওয়ান টকিং। এই যে বিষয়গুলো আপনি আপনার চারপাশে, দ্যাট মিনস হোয়াট এনভায়রনমেন্ট ইউ আর সারাউন্ডেড, ট্রাই টু থিঙ্ক ইন ইংলিশ। আপনি যে পরিবেশটার মধ্যে আমরা সকলেই আছি, সেটাকে আমাকে কি করতে হবে? ইংরেজিতে চিন্তা করতে হবে, নট ট্রান্সলেট। ওকে, ডোন্ট ট্রান্সলেট। আমাদের মধ্যে অনেকে করে কি? ট্রান্সলেট করার চেষ্টা করে। প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট। এটা আমার কথা নয়, যারা ইংরেজি ভাষার উপর যারা বিশেষজ্ঞ, আমি তাদের কথা বলছি। আমি একজন শিক্ষার্থী, আমিও শিখতেছি, আমি তাদের কথাটাই বলছি। আমিও তাদের ভিডিওগুলো, তাদের বইগুলি, এগুলো আমি দেখি, আমি সেখান থেকেই বলছি। খালি মানে যেটাকে বলা হয় তাদের যে সোর্স বা তাদের যে স্ট্র্যাটেজি বা তাদের সাজেশন, সেটা আমি আপনাদেরকে শেয়ার করছি। কারণ একটা ভাষা থেকে যখন আপনি ট্রান্সলেট করতে যাবেন, তখন ইউ উইল টেক আ টাইম, একটা সময় নেবে। And when you talk to anybody, and if you try to translate at the time of your talking, then you will take time, and you will not be able to speak English fluently. I'm telling again you, fluency doesn't mean to speak fast. Fluency মানে খুব দ্রুত কথা বলা নয়। Hey dear friends, this is Shadul Islam once again. Today, this is the video and you are watching my English YouTube channel. No, it doesn't mean. Fluency মানে হচ্ছে আপনাকে ক্লিয়ারলি, স্পষ্ট এবং স্লোলি কথা বলা। ফ্লুয়েন্সি মানে এইটা নয় যে আপনি মানে আটকে যাওয়া, এটা নয়। আই এম শাহিদুল ইসলাম and you are watching my video. I am a teacher and you know, I try to create not fluency made to speak English flow right? চালিয়ে যাওয়া, ঠিক আছে? স্লোলি অ্যান্ড ক্লিয়ারলি যদি আপনি স্পিক করতে পারেন, তার মানে আপনি স্পিকে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলতে পারেন। ওকে, আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন, a lot of people in our country, in out of our country, that means India, Bangladesh, Pakistan, who are able to speak English, but we have someone able to speak English but listening problem, someone listening advanced but speaking problem. What is the problem? Why is problem? Because we don't practice at the same time both listening and speaking.
আর সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ যে একটা বিষয়টা হচ্ছে প্রেজেন্টেশন, খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আপনি স্পিকিং করতে পারেন, কিন্তু আপনার ভিডিওর সামনে কথা বলার অভ্যাস নাই। ইউ আর নট হ্যাবিটেড টু স্পিক ইংলিশ থ্রু ক্রিয়েটিং ভিডিও। তাহলে আপনি কিন্তু এই ফ্লুয়েন্সি ভিডিও তৈরি করার অর্থ এটা আপনার সাহসকে বৃদ্ধি করা, ভয়কে, জড়তাকে কেটে যাওয়া। কারণ সোশ্যাল মিডিয়া বিশ্বের যে কোনো জায়গায় এই আপনার ভিডিওটা পৌঁছে যেতে পারে। বিশ্বের যে কোনো ব্যক্তি আপনার ভিডিওটা ওয়াচ করতে পারে, তাই না? হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার থেকে দেখতে পারে। তো সুতরাং আপনি যখন সোশ্যাল মিডিয়াতে বা ইউটিউবে কথা বলার অভ্যাস ইংরেজিতে করবেন, তখন দেখবেন যে আপনার জড়তা, আপনার ভয়, আপনার লজ্জা, আপনার শেখার ক্ষেত্রে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা, হ্যাঁ, অবস্ট্যাকল ফর লার্নিং, এগুলো কি হবে? ইট উইল gradually be removed. Okay, so dear friends, what I shared you, it's my personal experience. I've been learning English and trying to improve. আমি যে ভিডিও তৈরি করতেছি, এই ভিডিও তৈরি করার মাধ্যমে আমার কিন্তু অনেক ইমপ্রুভ হচ্ছে। আমি ভুল করতেছি, আই এম মেকিং আ লট অফ মিস্টেকস। ভুল করতেছি বলেই আমি শিখতেছি না, তা কিন্তু না। কারণ এভরি মিস্টেকস মেক এ ম্যান পারফেক্ট। প্রত্যেকটা ভুল একজন মানুষকে শুদ্ধ দিকে নিয়ে যায়। কারণ আপনি যদি ব্যবসায়ী হন, তাহলে অবশ্যই আপনি ব্যবসা ভুলের মধ্যে থেকে শিখছেন। চাকরিজীবী, চাকরি প্রথম অবস্থায় কিছু বোঝেন নাই। আমি আপনার সবাই আমরা কি করছি, একসময় ভুল করছিলাম, তারপরে আমরা এক্সপার্ট হয়েছি, তাই না? তো সুতরাং যে যার অবস্থান থেকে একটু চিন্তা করেন যে আমি আমার জীবনের প্রথম জার্নিটা শুরু করেছি ভুলের মধ্য দিয়া। সুতরাং আমাকে অবশ্যই শিখতে হবে ভুলের মধ্য দিয়া। যদি আমি মনে করি যে আমি শিখেই স্টার্ট করব, এটা কোশ্চেন কালো হবে না। যেমন আমি ভুল করছি, শিখছি, ভুল করছি, শিখছি। At the same time you have also try that. এটা আমার কথা নয়, বড় বড় ভাষাবিদ যারা were expert in English, this is their strategy, it's their suggestions. Okay, so friend, number today, if you think that this video is helpful for you, then you are all requested to stay with me, like, share and make your valuable comments, so that I can be encouraged to make more and more videos. And আমার ফেসবুক পেজের লিঙ্ক থাকবে, এই লিঙ্কে অবশ্যই আপনারা আমার ফেসবুক পেজকে ফলো করবেন। এবং আমার ফেসবুক পেজের নাম হচ্ছে ইংলিশ ক্যারিয়ার, হ্যাঁ। আর আমার যে গ্রুপ আছে, গ্রুপের নাম হচ্ছে ইংলিশ ক্যারিয়ার। আমার সামনে একটা অনেক বড় মিশন আছে, আল্লাহ যদি তৌফিক দান করে, যে ইংরেজিকে আমরা আমাদের মাতৃভাষার মতো দখল করেই ছাড়ব ইনশাআল্লাহ। থ্যাংক ইউ। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।